колесо. У кого-то машина сломалась. Веселая кого-то, видишь. Красота вообще просто. In 200 meters, continue straight onto Schlossstrasse. Да, вот центр там карнавал. Continue straight onto Schlossstrasse. Налево закрыто. In 600 meters, turn right onto Lauterbacher Strasse. Видишь? Карнавал. Все классно. Take the next right onto Lauterbacher Strasse. Окей, вот, видишь? Я это не сделал. Здесь. Это здесь.
Continue for 14 kilometers.
In 300 meters, turn right onto Hauptstrasse. Тоже на карнавал. Пропускаюсь. Опять. Ну что ты снимешь, блин? Здесь нельзя ехать. Перекрыто. In 600 meters, turn left onto Werderstrasse. Да. Здесь вокзал. Ну, карнавал еще люди более-менее адекватные ходят, да? Такие. Видишь? Трактор есть. Take the next left onto Werderstrasse. Смотрите, ребята, карнавал, блин. In 300 meters, turn right onto B33. Take the next right onto B33. Continue on B33 for 2 kilometers. In 200 meters, continue straight onto Hornberger Strasse, B33. Continue straight onto Hornberger Strasse, B33. Continue on B33 for 1.5 kilometers.
In 500 meters, turn left onto Rothalde. Turn left onto Rothalde. Continue for 9 kilometers. Красная зелень. Да. Вот смотри, смотри. Прикольно.
In 600 meters, turn right onto Waldkircher Straße. Turn right onto Waldkircher Straße. Continue for 6 kilometers.
In 500 meters, turn left onto Frischnau B294. Вот звук точно. Turn left onto Frischnau B294. Стрелка есть. In 600 meters at the roundabout, take the second exit onto B294.